So anybody got the answer? No one. What you did at the tutorial then? You must have really thought over the issue only to conclude that answer is not possible. Is the question clear? That Coulomb's law is what we know. Based on Coulomb's law, we know that electric field E at a distance of r from a positive charge Q is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square in the direction of the line joining that point charge and the point of interest, right? Is it okay? So now how to deal with this problem now? The problem is not undergone by you prior. So we need to look afresh. So here there is no point charge given. In the problem, a copper wire of length 1 meter, length 10 centimeter and 1 coulomb of charge is removed. So the copper, listen very carefully, I am trying my level best to explain this most simple manner. The copper wire is now positively charged. Entire wire is charged with 1 coulomb of charge. Now, suppose if I am explaining in a very simple manner, if I cut the wire from the middle, what will happen? It will have two parts, upper 5 cm, lower 5 cm. How much charge upper 5 cm will carry? Half, right? So, since the wire is there and charge of 1 coulomb exists on 10 centimeters, naturally because of the property of the charge will equally spread over the length of the wire. Agreed? So 10 centimeter of wire will contain 1 coulomb of charge. So charge will uniformly spread over. Now if I take, listen very carefully, delta x length of the wire, how much charge will be there? Delta x wire will contain how much charge? If length is delta x or in y direction, so I deliberately choose just having it horizontal so that it becomes delta y. I think there should not be any problem. If I choose delta y length, how much charge it will contain? The charge contained by the small segment of the wire of the length delta y. Delta y cube by y. That is, or here we can say that 10 centimeter 1 coulomb. So 1 coulomb upon 10 centimeters. If we go in SI units, then 1 coulomb upon 0.1 meter. 1 coulomb upon 0.1 meter using SI units. So 10 coulombs per meter. Right? This is called as linear charge density rho L. T means now where there is no point charge now, uniformly distributed line charge, a new term is introduced called as rho L, which is linear charge density, right? So the net charge on a small segment of length delta y will be rho L into delta y, and in this case rho L is how much? In this case rho L is 10, right? 10 coulombs per meter. Units are SI units. So the charge will be 10 delta y. 10 delta y. Right? Now if I decide to divide this length of 10 centimeters into 1 millimeter segments each, I am very simple. Means at engineering level this much simplicity is not required, but this is being the introductory lecture. Means this everybody has to understand. When I say it is very simple, and if you find this is difficult to understand, then you need to rework. So 1 millimeter length, how much segments will be there?
of 1 millimeter length each. 10 centimeter, each centimeter is 10 millimeter, so 100 segments will be there, 50 on upper side, 50 on lower side, right? Means 1 millimeter is sufficiently small length compared to the point which is away from here, means sufficiently small or negligible requires with what respect to you are talking about. So can I say that 1 millimeter length, a segment of 1 millimeter length is as good as a point if I am at 1 centimeter length from it? Are you getting me? 1 millimeter length, small segment is there. From 1 centimeter, it will be looked as a segment. When you are at 1 centimeter, this is this segment. When you are here, or when you are here, you will not see it as a point, you will see it as a segment only, not a point. But if you are here, or if you are much away, then you will see it as a point. So from 1 meter length, 1 millimeter can be as good as a point. Or why 1 millimeter? You can take 1.1 millimeter you can take. I hope the idea is understood by you. So while doing also, we take 0.1 millimeter. So there will be 100 pieces. Oh, sorry, there will be 1000 pieces. 500 on the top side, 500 on the bottom side. Right? So 0.1 millimeter. So a small segment of 0.1 millimeter, a small segment of 0.1 millimeter situated at, so delta y right now is 0.1 millimeter, right? And this point is situated at a distance of, it is from that midpoint of that 0.1 millimeter, this distance is y. Is it right? So when I am computing charge at this point E, what I can say, that a small segment of delta y equal to 0.1 millimeter at a distance y from the center, how I will calculate? Okay, now, I will not give it in the direct answer. Calculate the electric field E at the point P, which is the question. Calculate the contribution, that I will call as, I want to calculate total electric field E because of entire line. Now, what I am doing, I am taking a small segment of delta y at a distance y and calculate delta E. What does it mean? That is, calculate the electric field E at this point because of this small line segment of 0.1 millimeter. How will you calculate? I will not go any further in it. I want answer from you. The question is, there is one line of length of 10 centimeters and which is carrying a charge of 1 coulomb, right? And I have to calculate electric field E at a point 1 meter away from the center of the line. So I have reduced the problem in small parts. The line is divided into 1000 small segments, each of length 0.1 millimeter, and there is one representative segment at distance y from the midpoint on the upper side, and I want to calculate the electric field E because of that small segment. म्हणजे 10 सेंटीमीटर लांबीच्या
1 कुलॉम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज असणाऱ्या लाईन सेगमेंटमुळं किती इलेक्ट्रिक फील्ड येईल काढायचंय मला. तर ते मी हळूहळू सोडवतो. तर 0.1 मिली असे 1000 सेगमेंट मी घेतले. 0.1 मिलीमीटरच्या सेगमेंटमुळं वाय अंतरावर असणाऱ्या किती इलेक्ट्रिक फील्ड असेल ते मी डेल्टा ई म्हणतो. मग कसं येईल ते आन्सर आलं येईल का नाही. काय म्हणजे आता एकदम सोपा विषय आहे की प्रश्न काय आहे. मूळ प्रश्न व्हॉट इज द मेन क्वेश्चन. कॅल्क्युलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिकॉज ऑफ one line segment of 1 meter, 10 centimeter length is the question. Means the question is that I have to compute electric field E because means what I was knowing electric domain मध्ये मला काय माहिती आहे फक्त Coulomb's law माहिती आहे. I only know Coulomb's law. What Coulomb's law states? That electric field E because of a point charge. इथे point charge आहे का नाही आहे. इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिकॉज ऑफ ए चार्ज डिस्ट्रीब्युटेड ओव्हर लाईन पाहिजे आहे मला. लाईन सेगमेंट इज आस्क्ड. मग मी सांगणार काय सांगतोय हे काढायचंय का. मग तुम्ही त्यातला एक स्मॉल पार्ट आहे त्याच्यामुळे किती ते काढा. ते येईल का तुम्हाला येईल का नाही येईल. कसं फाउंड आउट. Yes or no? What is the answer? No? See what, listen, try to be in the class by your conscious. The question is to find out electric field E at a given point because of a small segment of some length 10 centimeter. त्याच्यामुळे इलेक्ट्रिक फील्ड ई काढायचं आहे. मग मी तुम्हाला काय सांगितलं 10 सेंटीमीटरचं काढायचं ना. आधी 0.1 मिलीमीटर सेंटीमीटर 0.1 मिलीमीटर सेगमेंटमुळे किती येईल ते काढा. ते येईल का काढता का नाही येणार. what is the main theme here. जर मला लाईन सेगमेंट मुळे इलेक्ट्रिक फील्ड ई हे काढायचा हाच प्रश्न दिलेला असेल तर म्हणजे मला अननोन आहे ते. आय डोंट नो. आय एम आस्क्ड दिस क्वेश्चन. दिस इज टू बी फाउंड आउट राईट. सो इफ दिस इज टू बी फाउंड आउट हाऊ आय कॅन क्लेम दॅट इट इज सिम्प्लिफाईड. म्हणजे एवढं येत नाही. मग ते समजा पूर्ण क्वेश्चन पेपर सोडवायचा आहे ईएमईचा आहे. मग 6 प्रश्न सोडवायचे. मग 6 प्रश्न एकदम काय मला येणार नाहीत. मग 1A 1B 1C असे काहीच येत नाही ना मला त्यातलं. म्हणजे प्रश्नाची उपप्रश्नाला प्रश्न सुटत नाही. 10 सेंटीमीटर लांबीच्या इलेक्ट्रिक चार्जमुळं इलेक्ट्रिक फील्ड मला इलेक्ट्रिक चार्ज जर अशा लाईनवर डिस्ट्रीब्यूट असेल तर त्यामुळे इलेक्ट्रिक फील्ड ई काढायचं माहितच नाही आहे. मग 10 सेंटीमीटरचं 0.1 मिलीमीटर मी करणार काय. What answer you have? 1.45 epsilon naught into 10 to the power minus 2 upon 1 plus y square r. Into? R cap. R cap is, what is R cap? And what is R? What is R also? So what is the means now? How you found out the answer by using which rule? अरे लक्षात मी अगदी सोपा असेल तर तुम्ही उत्तर सांगितलं पाहिजे. आपण असं गृहीत धरू की आता लेट अस से फॉर एक्झाम्पल EM इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट. आय एम नॉट प्रिपेअर्ड टू कंडक्ट द लेक्चर. मग काय समजा एका टीचरला लेक्चर तयार झालं तर काय करायचं. एकच प्रॉब्लेम घ्यायचा तो हळूहळू सोडवायचा. मग तुमच्या लक्षात आलं
असं समजू आपण. तर मग माझी तयारी नाही म्हणून मी असं वेळ काढतोय असं तुमच्या लक्षात आलं तर ते तुम्ही काय केलं पाहिजे? मग ते तुम्हाला एक्सपोज करायचं असेल तर काय करायला पाहिजे की हा जो प्रॉब्लेम तुम्ही इतका हळूहळू सांगताय तो तसा नाही आहे, मला उत्तर येतंय, तो उत्तर सांगा ना. मग लक्षात आलं का? हा प्रॉब्लेम अगदी सोपा आहे आणि मी वेळ काढायकरता हळूहळू सांगतोय असं का असेल तर तुम्ही उत्तर सांगा. आणि तसं नसलं प्रॉब्लेम अवघड आहे. आणि तसंही नसेल तर तुम्ही होपलेस आहे. बरोबर आहे ना? इफ प्रॉब्लेम इज सिंपल अँड आय एम किलिंग टाइम, यू शुड ॲट वन्स रेज युअर हँड, गिव्ह द फायनल आन्सर. हे असतं स्टेप काय नको डायरेक्ट ई इक्वल टू. आता हा सांगेल किंवा त्यांना सांगायला पाहिजे हा काका बसला कळत नाही मला, ई इक्वल टू दिस, हा असं सांगायला पाहिजे. अँड शी ऑल्सो. नसेल तर काय प्रॉब्लेम अवघड आहे. आणि तेही नसेल, प्रॉब्लेम सोपा आणि तुम्हाला येत नाही म्हणून तुम्ही होपलेस आहे. त्यातलं आयदर शुड बी ट्रू. प्रॉब्लेम सोपा आहे, मी वेळ काढतोय, ते लक्षात आलं, एक्सपोज तुम्हाला करायचंय मला, तर तुम्ही उत्तर सांगा. उत्तर का सांगताय? सोपाचं उत्तर का सांगता येत नाही? मग तर फायनल उत्तर येणं म्हणजे ते नंतर एका टप्प्यानंतर कंटाळवाणं काम आहे. त्याला काय फार महत्व नाही. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट? व्हॉट इज द अप्रोच टू सॉल्व टुवर्ड्स द प्रॉब्लेम? तर काय याचं क्रक्स काय आहे? म्हणजे दिलेला प्रॉब्लेम हा जे मला माहित आहे त्याच्या मध्ये कन्व्हर्ट केला पाहिजे ना. व्हॉट आय नो, ओनली कुलॉम्स लॉ, ओनली कुलॉम्स लॉ. आय नो दॅट electric field E at one point because of point charge at another point that is given to me, that is known to me. And what is asked from me? Electric field E because of 1 coulomb of charge distributed over length of 10 centimeter. मग आता काय? What is the way out? पॉइंट चार्जचा म्हणजे पॉइंट चार्ज मुळे असलेल्या इलेक्ट्रिक फील्डचा फॉर्म्युला मला माहिती आहे आणि मला युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड इलेक्ट्रिक चार्ज ओव्हर अ गिव्हन लाईन सेगमेंट मुळे इलेक्ट्रिक फील्ड काय असेल ते काढायचंय. मग आता काय केलं पाहिजे? आय मस्ट बी एबल टू कन्व्हर्ट व्हॉट इज आस्क्ड इनटू व्हॉट आय नो. कसं करणार? अरे मग खरंच कळत नाही का? तुम्हालाही वेळ काढायचा आहे. बरं म्हणजे दोन सोर्स जर एकत्र आले तर पहिला त्याला फसवतो आणि दुसरा सुद्धा जो असतो तो अतिशय इनोसंटली बिहेव करतो. मग पहिलं वाटतं अरे किती बरोबर पद्धत मित्रा फसवतोय आणि दुसऱ्याला माहित असतं की मी फसल्याचा मुद्दाम करतोय, तो इथला फसवतोय. मग समजा माझी तयारी झालेली नाही आणि तुम्हालाही इंटरेस्ट नाही आहे फारसा, तुम्हाला हे आपलं काय अटेंडन्स घेतलं तर तुम्हाला अटेंडन्स लावायचा आहे, मलाही वेळ लेक्चर संपवायचं आहे. तर मग मी काय करणार? मी एकदम सोपं हळूहळू शिकवणार आणि तुम्ही काय करणार? ते सोपं सुद्धा तुम्हाला कसं येत नाही असं काही येत नसल्यासारखं आवडणार. मग तसं आहे का? तुम्ही तुला एकतर तुम्ही नाटक करताय किंवा तुम्ही होपलेस आहे, यातलं काहीतरी खरं आहे. कारण प्रॉब्लेम खूप सोपा आहे. आता इतके सीझन आहे की होपलेस म्हटलं तरी देखील म्हणजे जे असे हे असतात सीझन की काही जरी म्हणजे डिटर्मिनेशन इतकं स्ट्रॉंग आहे की किती जरी म्हटलं तरी आपण आपल्या निश्चयापासून हे करायचं नाही, विचलित व्हायचं नाही. आपल्याला काही न करता वेळ काढायचा आहे, येत नाही प्रिटेंड करायचंय. असं आहे का? व्हॉट इज द आन्सर? Right, then? And that charge will put as the value of Q in formula. Means what we do,
me, there I have given some hint. If you are sufficiently away, then a small segment is as good as a point. Is it right? लक्षात आलं का? Small segment is as good as a point. Not exactly as good as. ते as good as सुद्धा आपण कसं नंतर बघूया. Is it agreeable to you? So from 1 meter, 10 centimeters is not negligible. Are you getting me? From 1 meter, this 10 centimeter I can say is a point charge. 10 centimeters is substantially large length, not ignorable. But 0.1 millimeter from 1 meter distance, 0.1 millimeter is as good as a point for me. Whether this is agreed? Therefore, what I treat the electric charge on this copper wire of 10 centimeters is uniformly distributed with the linear charge density rho L as 10 coulombs per meter. 10 coulombs per meter. What is the length of the segment under interest now? Small segment delta y, 0.1 millimeter. 0.1 millimeter means 0.1 into 10 raised to minus 3 meters or 10 raised to minus 4 meters or 0.001 meters, right? 0.001 meters. It will contain how much charge? 0.0001 into 10. That is 0.001. Is it right? So, the small segment of length 0.1 millimeters centered around the distance y from origin will again be a line charge with total charge on that segment will be 0.001 coulombs. Since the distance 0.1 millimeter is negligible compared to where I am standing, for me it is as good as a point charge. Therefore, electric field component delta E, because of the charge contained by a small segment of length delta y, will be governed by point charge formula. So what that would be E? Delta E would be something in this direction, right? Delta E in this direction. What it is? Delta E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q is 1 into 10 raised to minus 3. What is R square? What is R square? 1 plus y square. R square is 1 plus y square, right? Agreed? 1 and y. This square is equal to this square plus this square. And what is the direction? This direction. Right? Now, instead of only delta E, what I can say? I can compute its x and y components. Is it right? X and y components. So what is delta Ex? What is delta Ex? 1 into 10 raised to minus 3 upon 4 of pi epsilon naught into 1 upon 1 plus y square into cos of this. Cos of this is this upon this. What is this? 1. What is this? Under root 1 plus y square. So, is it right? 1 into 10 raised to minus 3, 1 upon 4 by epsilon naught, 1 upon 1 plus y square into root of 1 plus y square. And what is Ey? What is delta Ey? Same except
and this into obviously AX into AY, right? Is it okay? So delta E is delta EX AX plus delta EY AY. Okay. This is because of this small. Now, what would be total? Total E, summation of these deltas. This is because of the one small segment of total segment. असे किती आहेत एकूण? 500 वर आणि 500 खाली, right? 1000 आहे. There are 1000 such segments. So total E will be because of all these. म्हणजे आपण मिळाला E1, E2, E1 to E500 आणि इथून खाली पण आलो E501 to E1000. Right? E1 to E500 आणि E501 to E1000 असे येणार, बरोबर? So vectors would be added. So when I add two vectors, I add the x component and I add their y component separately. Is it right? So total will be, do you agree that total E would be equal to delta EX1 plus delta EX2 plus like that delta EX1000 AX plus delta EY1 plus delta EY2 plus delta EY1000 AY. Right? Is it okay? Now, by common sense, what will you do? What will you instantly conclude? What about y components? For every such small segment on this side, there is a symmetric on the other side. Because of that, y component of this is negative and y component because of this is positive. So here I have made a small mistake. This is minus AY, right? Because it is in this direction. Is it okay? But anyway, or this is minus AY or this is EY is minus, right? EY is minus in this case. So y components will cancel and ultimately final electric field E will be in x direction only. So addition of all such components for 1000 small segments. Now why 1000? It will be furthermore and so on. So when this 1 into 10 raised to minus 13, why I have written? Because it was of 0.1 millimeter. If it is not 0.1 millimeter, I will replace it by, so what I will do, delta x I will find because of general one, delta Ex. Delta Ex would be that small segment 10 delta y upon, or this I will write on this 1 upon 4 pi epsilon naught 10 delta y upon is it right? Is it okay? And taking delta y of 0.1 millimeter, you can go up कागदावरच करायचं ना 0.01 millimeter and so on. So it would be summation of 1000 components, 10,000 components, 1 lakh components, so on and so forth. So that I say that this would be, so if this is delta Ex, then Ex is summation of delta Ex1 plus delta Ex2, so on. Now if you make it further small, you can say it as
असं म्हणायचं नसतं, पण असं म्हणत नाहीत, पण ठीक आहे म्हणूया आपण असं. dEx is equal to this. And what is Ex then? If this is, then Ex would be integration limit of sum. Ex is integration of 10 upon 4 pi epsilon, that is 5 upon 2 pi epsilon naught, integration of dy upon 1 plus y square raised to 3 by 2, and y is from, आता किती लिमिट्स दिले आता है, किती लिमिट्स किती दिले, y 10 सेंटीमीटर आहे, म्हणजे मायनस 5 मायनस 5 सेंटीमीटर, हे मीटर आहे म्हणजे. आता थोडंसं आपण काय करूया, सेंटीमीटरचं वाढवूया, 10च्या ऐवजी 1 मीटरच घेऊया, म्हणजे 1 मीटर घेतलं काय होईल, मायनस हाफ, एग्रीड, मायनस हाफ टू हाफ. हाऊ विल सॉल्व, ट्रिग्नोमेट्री पाठ आहे का तुला, इंटिग्रेशन. आता हे नाउ दिस इज ए स्टँडर्ड 12th प्रॉब्लेम. फक्त we complete it. What is the situation here? How can we make it simple? Plus half meter minus half meter. Hey, why? आणि हे जे आपण 1 घेतलंय की नाही, 1 घेतलंय की नाही, ते पण आपण थोडं आता अवघड करूया. काय अवघड करणार, ऍट डिस्टन्स x. लक्षात आलं का, ऍट डिस्टन्स x काय, आता यात काय फार एकदम कॉम्प्लेक्स केलेलं नाही आहे. So it becomes, you get a general formula, x. X is constant for given problem. So x plus x square, you know that? X square, right? 1 होता, 1 square, x square plus y square. A small dy, a y, a x. And limits of y minus half to half. Limits of y minus half to half. So that integration is not impossible. By substitution we can find it out. What is the better substitution? That y equal to x tan theta. Y equal to x tan theta. Right? So dy equal to what is tan theta, dy by d theta, x sec square theta, right? Dy by d theta is x into sec square theta. So what is dy? X sec square theta d theta, right? And what are the limits when y equal to half? What are the limits? But अजून सोपं करूया काय, म्हणजे we are not making any crime. सोपं करणे म्हणजे नंतर अवघड करू शकता तुम्ही. Instead of minus half to half, we make it 2 meter length. So plus 1 and minus 1. Then it becomes more simple. So limits are minus 1 to 1, plus 1. So when y equal to 1, what is theta? Pi by 4, right? Y minus 1 theta? Minus pi. नाही आता थोडंसं अजून गोळ केला आपण थोडा. इथे x म्हणा गृहीत धरला आपण.
नॉट नेसेसरीली. तेव्हा तसं करायला नको. आपण हे काय करूया, एनी गिवन लेंथ पाहिजे. हे सुद्धा असं हाफ असं नाही, त्याला आपण एनी गिवन लेंथ मायनस एल टू एल म्हणूया. तर कसं येईल, तर लिमिट हे कसं काढायचं, वेन y इज इक्वल टू एल tan इनवर्स थीटाची लिमिट काय येतात, tan इनवर्स ऑफ एल बाय एक्स लिमिटला, राईट. सो व्हॉट इज द इंटिग्रेशन चेंज एज ex is equal to 5 upon 2 pi epsilon naught. Limits are minus tan inverse of L upon x to plus tan inverse of L upon x. What is dy? dy is x sec square theta d theta upon x square plus x tan theta square. So x square comes common, 1 plus tan square theta raised to 3 by 2. Tan square theta is 1 plus tan square sec square. Its root. So sec cube theta. So this is Ex is equal to 5 upon 2 pi epsilon naught integration from minus tan inverse L upon x to plus tan inverse L upon x. X gets cancelled, so denominator x remains. In the numerator, d theta upon sec theta, right? Is it right? And sorry, and then x cube comes out. X and sorry, not x cube. This x comes out. Well, x is constant, right? X sec square theta. Oh, this x is inside, right? So it is x square comes here. So it is x cube actually. Right? Is it okay? Small mistake in the previous step. So this becomes equal to five upon 2 pi epsilon naught x square cos theta d, right? So this is sin theta is it right? What is this? Sin of tan inverse of L upon x किती येते? सोपं आहे. Lx L upon x is tan theta. Sin theta is L upon right? बरोबर ना? आलं लक्षात? Tan inverse of L upon x is this L upon x, बरोबर? Sin theta is this upon this is under root square of x square. So this comes as sin is symmetric, so this and this becomes 2. So it is 5 upon 2 pi epsilon naught x square into 2
into bracket, it is L upon under root L square plus x square. The 2 gets cancelled. So 5 upon pi epsilon naught x square into bracket L upon under root L square plus x square. Right? आता 5 आपण काय घेतलं? 5 का आलं इथं? हे 5 कशामुळे आलंय? रो एल 10 घेतली ती. रो एल 10 घेतली ती, राईट? पण त्याच्या 10 च्या ऐवजी आपण म्हणजे इथं 10 म्हणजे मी तुम्हाला 10 घेतो आणि 2 घेतो, बरोबर? तेव्हा आलं. पण 10 च्या ऐवजी मी काय घेतलं? काय? जनरल फॉर्म मध्ये घेतला. किती? रो एल. रो एल घेतला. तर रो एल अपॉन 2 पाय epsilon naught x square into L upon under root L square plus x square. If I have got a line of uniform charge density rho L coulombs per meter, then at a distance x from the center, electric field E is this into AX. And what will happen if L goes infinity? An infinite line charge, what will happen? You should be able to answer instantly. What will happen if L goes infinity? If L goes infinity, what will happen? Rho L 2 pi epsilon naught x will remain same. Only difference is that this you can rework. What will happen to L upon under root L square plus x square as L becomes infinity? Divide numerator and denominator by L. So it is 1 upon under root 1 plus x upon L square. So as L tends to infinity, this will become 0. So this bracket, it will become 1. So, is it right? Or some mistake is there? You just re-verify whether in the entire derivation there is some mistake. It is like that somewhere, some small, because if for infinity it fails in the cross check. It should be not x square, it should come as x. We missed one x. We missed one x at numerator. When we took the x as 1, so the component, that is the x component is 1 upon 1 plus y, 1 upon under 1 plus y, so 1x is still there. So somewhere that x in the numerator was missing, so ultimately this x doesn't remain, the final answer x doesn't remain here. X is not x square, rho L upon 2 pi epsilon naught x, and the final answer E, because infinite charge is rho L upon 2 pi epsilon naught x, and this becomes 1 when L is infinite. When L is infinite, this becomes 1. Right? So you can find out the mistake, and when you come at a tutorial, you should, when you come for the tutorial, the problem for you to solve the tutorial is 1.
Problem 1 and second problem. If a square plate of side L contains Q charge, आता लाईन घेतली आपण, आता प्लेट घेतली आहे, पॉइंट चार्ज नाही. द प्लेट कंटेन्स टोटल चार्ज Q. म्हणजे कसा होणार, मग शिकाय झाला पॉइंट चार्ज कोलॉम शिकलो आपण, तो लाईन चार्ज कडे आलो. लाईन चार्ज कुठे येतो आपण, सरफेस चार्ज. ए प्लेट इज ए स्क्वेअर प्लेट इज कंटेनिंग ए स्क्वेअर प्लेट ऑफ लेंथ L, म्हणजे एरिया किती झाला L स्क्वेअर. It is containing charge some Q. So surface charge density किती आली, Q upon L square. मग करायचं. So try to find it out. We can do next. Lecture कुठला आहे?